you will understand to find the value. So this is the question number 1, and I'm writing evaluate. Okay, and then the question is with integration symbol, and it is actually definite integral problem. So evaluate means you have to find out the value, and definite integral means there will be two given values of x. So let us have a question like it is a bracket, then 3 root over x, then plus 2 sin x, and then minus 4. So this is the question, and the values of x, that is range of x, are given like 0.3 and it is 1.2. So this is the question. Now what to do? You have already the knowledge how to handle this type of question. That is, you already know how to solve this. So what is the first thing you will do? The first thing you will just do the integration step by step, whatever you have learned. Okay, there is no new formula or new technique about integration. So you start answering the question and then you do the integration. So you will just separate this thing because it is 3 parts. Okay, one part is 3 root over x, then dx. This is one part. Another part is integration, then 0.3 and 1.2 and 2 sin x dx, and then last part minus a number is 0.3, 1.2, and it is only 4 dx. So move to the next line. So what is this integration? Who will say what is this integration? Okay, somebody tell me what is this integration? Sir, 3x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. half plus 1. Correct. It is correct. Okay, so 3 is just a number, and according to formula it will be x to the power 3 by 2. Why 3 by 2? Because original power is 1 by 2. Original power is 1 by 2, so it is the formula 1 by 2 plus 1. Okay, is that clear? So if you want to write the detail, you can write, but everyone should have a clear idea. The original formula is 1 by 2 plus 1. And in the lower portion also same thing, like 1 by 2 plus 1. Okay, so this is 3 by 2. So you can directly write 3 by 2. It is not a problem. So let me just write it like this for first thing. So third bracket and then 0.3 and then 1.2. These are the two numbers. Second part is minus cos x. So minus cos x, and then you will use bracket here. So 0.3 and then 1.2, same number. The last one is, what is the last answer? 4x. Right? So it is the number 0.3, 1.2. Okay. No C is necessary. No C is necessary. So this is x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. So 3 by 2 will come up here. So it will be 2 by 3 and 3 cancel. So 2 will be only number, and then this will be the x to the power. And you have 0.3 and 1.2, and then next one is
just plus. So you can write minus cos x. Let me put the number later in the next line. So I'm just making ready. Okay, I'm just making ready for everything. So this is now ready, and in the next line you can put all the numbers, that is the x values. So for the first one you put 1.2 first. So it is 2 into 1.2 to the power 3 by 2, and then minus this 2 will be used both case. So 2 into 0.3 to the power 3 by 2, and you can keep it in a bracket, that will be good. The second part is plus, then put the values. So it is minus cos 1.2, and then minus is formula minus, and another minus is this minus. So be careful. So it will be actually plus cos 0.3, and the last part is 4 into 1.2. So you do the calculation next, and then minus 4 into 0.2 0.3. So you do the calculation, and in this cos calculation, that must be radian. So you take your calculator into radian mode in the beginning. Okay, so that is one very important message. You take, okay, calculator in radian mode. Take it in the beginning every time. Calculator in radian mode, so that automatically correct answer will come. Okay, so this is important. So it is one example. Let me do another example. So the next example, number 2. Sir, Yes. sir, here, sir, 2, sir, minus 2 cos x হওয়ার কথা না স্যার? Yes, sir. বুঝলাম না, 2 Sir, first line, sir. Second, ও আচ্ছা আচ্ছা 2, হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট রাইট, না ইউ আর রাইট, ইউ আর রাইট, 2 তো ছিল একটা, উই হ্যাড এ 2, ইয়েস 2 তো এই যে এখানে 2 sin x ছিল, আমরা 2টা পরে বাদ দিয়ে দিছি ভুল করে। হ্যাঁ রাইট, ইউ আর রাইট। সো এভরি টাইম ইট উইল বি 2, এভরি টাইম ইট উইল বি 2। এখন তুমি একটা কাজও করতে পারো, ইউ ক্যান রাইট 2 হিয়ার আউট অফ দ্য ব্র্যাকেট, নো প্রবলেম। 2 তো একটা নাম্বার, জাস্ট সামনে এই 2টা দিয়ে দাও, তাও হবে, একই জিনিস হবে ফাইনালি। ওকে, ইজ ইট ওকে নাও? Yes, sir. ওকে, ইয়া 2 তো থাকার কথা থাকবে, ইয়েস ইউ আর রাইট। So the another question, let me just give another example. Say it is 1, 2, 4. Okay, and this is like, say, 2 by x, then plus e to the power 4x plus 3. Okay, এরকমই দিলাম। Say this is the question. Another example. So what you will do, you do the separate parts. In this case, it is not mandatory. If you are expert, if you can do it mentally, then without separating you can directly write the answer. That is possible, but I will not suggest you to do that in this level, because maybe someone can do this mentally or quickly, but
everyone cannot. So do not do this. Just show the steps, show the lines clearly so that everyone can understand, and I can also understand that you know how to do that. You know how to do that. This is important. If I am not sure you have done it yourself, then it is doubtful. Okay, I will not feel comfortable to give you full marks. Okay, I will be doubtful. I will think, okay, maybe it is copied. Okay, you did not understand, something like that. So show all the steps. So what is the first one? What is the first one answer? Who can tell me what is The the 2 first ln x. one answer? 2, The 2 ln x. 2 ln x is correct answer. So everyone try to understand. The first one is 2 ln x. This is the correct answer. So you use the third bracket here, then write 1 and 4, and then move to the next uh, part. So next part is function of function. Next part is actually function of function, because you have 4x plus 3. So e to the power x can be a formula, but it is not exactly x. So there will be function of function. So what you will write here? So e to the power 4x plus 3. Yes, and Then divided by ddx 4x plus 3. correct. divided by So 4. yes, divided by 4. So it is correct. So 4 is coming from ddx of 4x plus 3. So this is the thing you can write. Okay, divided by ddx of 4x plus 3. It is written here because it is function of function concept. So you use the third bracket here and the number 1, 4. Okay, now erase, let me erase the left part, and then I write it on the left side. Okay, so next line you will write here. Okay, so in the next line you will write, okay, let me continue here. Let me write it here in the same place. I can do it. Okay. So next line is, you can put the values directly. You have no more things to do. So 2 ln 4 and then minus 2 ln 1. Okay. So 2 ln 4, 2 ln 1. So it is the first part. Done. Second part is divided by 4. So just you can write divided by 4, no problem. Put the value of x as 4 first. So what is the first thing? E to the power 19, right? 4 into 4, 16, and then plus 3. So 19. So e to the power 19 divided by 4, and then minus e to the power 7. E to the power 7 divided by 4. So this is the second part. Now you use your calculator and find out the answer. So the answer will be a very big answer, because there is to the power 19. Actually, e value is 2.71. So if it is 2.71 to the power 19, then it will be a big number. So there will be a big answer. Does not matter. You can find it out. Okay. So this is another example. স্যার ইটা কি কি Now, করব? yes. Are you ই asking me any question? yes স্যার। Yes. Tell me, what is your question? স্যার আমরা ই কে কি করব এখানে স্যার ক্যালকুলেশনে? এখন বের করবা ক্যালকুলেটর থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো, তুমি বুঝতেছো না? There জি is স্যার। one button e to the power x. There স্যার is ই one button এখানে কি স্যার ই থাকবে নাকি আর কিছু ই এর কোনো মান আছে এখানে?
আরে পাগল, ওইটাই তো আমি বলতেছি। ইউ হ্যাভ এ বাটন ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন ইউর ক্যালকুলেটর, ওইখান থেকে মানটা বের করবা। ইউ ইউজ দ্য শিফট বাটন। ই টু দি পাওয়ার এক্স পাইছো নাকি খুঁজে লক্ষ্য করো ইন ইউর ক্যালকুলেটর। ই টু দি পাওয়ার এক্স কি আসলে বাটন আছে আসলে? স্যার আমি তো দেখি নাই স্যার এখনো। স্যার হ্যাঁ, লন সেটাই তো আছে বলতেছি। স্যার, আছে স্যার। আসলে ওইটা লন এক্স বাটনের নিচে হলুদ Yes, sir, yes, কালারে sir. লেখা। হ্যাঁ স্যার পাওয়া গেছে। স্যার শিফট লন। হ্যাঁ, ওইটা হলো লন লন বাটনের নিচে হলুদ কালারে লেখা। এই যে তুমি বাম দিকে যে লনের ক্যালকুলেশনটা করবা, এই লন 4 লন 1 এইগুলা যে বাটন থেকে করবা তার নিচে ইয়েলো কালারে লেখা আছে ই টু দি পাওয়ার এক্স। সো ওই নিচের ইয়েলো কালারের লেখাগুলা পাওয়ার জন্য তোমাকে শিফট বাটন দিয়ে নিতে হবে। সো শিফট বাটন দিলে তুমি এই নিচের ইয়েলো অপশনটা পাইবা। আচ্ছা, যখন এটা দিলা, দেওয়ার পরে তুমি 19 প্রেস করবা। 19 দিলে অটোমেটিক্যালি এই এক্স ভ্যালু এটা 19 হয়ে যাবে। সো ই টু দি পাওয়ার 19 আসবে। এখন তুমি যদি 1 দাও, আমি দিলাম শিফট, তারপরে ই টু দি পাওয়ার এক্স পাইলাম, হ্যাঁ, তারপরে আমি দিলাম 1, তাহলে কি আসবে? ইকুয়াল দিলে তাহলে আসবে হলো ই টু দি পাওয়ার 1 এর মান আসবে। সো তাহলে তুমি বুঝে গেলা ই এর মান কত। ই এর মান হচ্ছে 2.71, আরো নাম্বার আছে ডিজিট সামথিং সামথিং এর। So in this case we need e to the power 19 and we need e to the power 7. So that is all right. In the same way you can use it. So this is the lon button and shift lon button. Is that clear now? Yes, sir. Is that okay? Okay. হ্যাঁ, so এই জন্যই তোমাদেরকে এগুলো আমি এখন বলতেছি, দেখাইতেছি, because you need to find out the specific value. You need to find out a fixed number. If you just keep it here, then full marks will not be given. Okay, for this type of problems you have to finish up to the fixed answer. So এখন আমি কোশ্চেনের মধ্যে যদি এক্সামে হোক বা অ্যাসাইনমেন্টে হোক, এখানে আমি যদি স্টার দিয়ে দিই, সে এটা হলো স্টার। সো দিস ইজ এ স্টার মিনস তোমার আইডি থেকে এটা হয়তো 4 আসতে পারে বা 2 আসতে পারে বা 3 আসতে পারে বা 5 আসতে পারে। সো যখন এরকম আমি দিয়ে দিলাম, তখন তো এক একজনের আনসার এক এক রকম আসবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। যদি তোমার আনসার পুরোপুরি কমপ্লিট না করো, তাহলে আমি তোমাকে ফুল মার্কস দিব না। ওকে, আবার মনে করো আমি এখানেও চেঞ্জ করে দিতে পারি, স্টার মার্ক দিয়ে দিতে পারি, এখানেও চেঞ্জ করে দিয়ে দিতে পারি। তো তখন এক একজনের আনসার এক এক রকম আসবে। ওকে, সো ওই জন্য নিজেদের প্র্যাকটিস করে কনফিডেন্ট হইতে হবে। ওকে, নাও লেট মি শো ইউ অ্যানাদার প্রবলেম। It is the other new important thing I want to tell you in this class. এখন যে দুইটা দেখালাম অঙ্ক, এগুলা তোমরা অলরেডি আগেই জানো, মানে ইউ অলরেডি know how to manage this type of problems. So now I am showing you another problem, and this is with UV formula. This is with UV formula. Okay, U into V. So the question is, say 1, 2, 3, and it is say it is x square into ln bracket 2x plus 1. Say this is the question. Now what to do? আমি যেটা বলতেছি today, so for any question, if you see there are two things u into v, and in that case you solve the integration first without number. Yes,
Anything you are asking? কেউ কি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতেছো? No. Okay, so let me continue. So what is the thing I am saying? Say this is your question and this is your question. Oh, না এটা বেশি কঠিন হয়ে যাবে। আচ্ছা একটু ইজি করে দে। Say this is not one. Let me just make it little easy. It is not one. Okay. It is just ln 2x. একটু প্লাস ওয়ানটা বাদ দিয়ে দিলাম। আমাকে আবার কোশ্চেন করার সময় ওইটাও তো মনে রাখতে হবে তুমি পারবা কিনা। Okay, say there is no 2x plus 1. Okay, I'm just giving you the question like x square into ln 2x and then dx. This is the question. So if it is the question, sorry, you will do the integration first without number. So you will write, okay, this is my answer, and you will write, okay, here I have got the question. So you can write, okay, here, then comma, then this is the question. So you apply the UB formula and you solve the integration part, and then you apply the numbers. So this is a technique for only U into V formula. If you have U into V formula, you have to do integration separately and then you put the numbers later, okay, after doing integration. So this is the thing I wanted to tell. So now let us do how you can apply the UV formula here. So what will be your U and what will be your V? In this case, x square will be your V. X square will be your V, and ln 2x will be your U. So why it is? Because the V is inside the integration, because in the formula V dx, right? And U goes to differentiation. You understand what I'm saying? So U goes to differentiation and V goes to integration. So if you take this as U ln 2x, then differentiation possible. It will go to differentiation. It will be okay. It is possible because ddx of ln x formula you already know, and V going to integration, that is also possible. X square integration formula you already know, so that is not a problem. But if you think it other way, if you think that ln x will be integration, then that is a problem because ln x integration formula you do not know. So we already discussed about that thing in other class. So in this example, we take x square as V and ln 2x as U. Now you continue with the next line. You write ln 2x and then integration V dx. That means x square dx, and then minus, then integration, then use a second bracket, then ddx of U. So it is ln 2x in this case, and then integration V dx. So it is integration x square dx, and then you close the second bracket, then dx, then move to the next line. So it is ln 2x, just nothing to do, and x square will be x cube by 3. X square will be x cube by 3, and then minus, then integration. So what is the ln 2x differentiation formula? What is the ln 2x differentiation formula? So somebody tell me, what is this answer?
1 by 2x into 2. Yes, correct. So 1 by 2x into 2. This is the function of function concept in the differentiation. So actually it will be 1 by 2x original formula, correct, but as it is 2x, we have to do the differentiation and multiply. So it is actually 1 by 2x and then into 2. This is the ddx of ln 2x. So the integration x square dx will be again x cube by 3. So this is it, and then 1 dx. And then move to the next line. So it is x cube into ln 2x divided by 3. This is the first part. And then move to the second part. It is integration. I'm writing it again, then we will do the integration next line. So 2 cancel, okay, and x cancel. So it is finally x square by 3 and then dx. Now you can do the integration in the next line. So it is actually x cube divided by ln x divided by 3 and then minus it is again x cube by 3. Already 1 by 3 is there and you are getting another x cube by 3. Is it okay? Do you understand what I say? So finally it will be x cube by 9. Is that okay? Do you understand? Yes, sir. So everyone can understand this. Please check. স্যার আমি বুঝি নাই কোন লাইনটা বুঝো নাই সেটা বলো, কোন জায়গাটা, স্যার 9 আসছে স্যার আমি কোন জায়গাটা বুঝতে পারো নাই? x cube divided by 9 ওইটা, ওকে, ঠিক আছে। So this is 1 by 3 is a number. 1 by 3 নাম্বারটা সামনে রেখে দাও। So do the integration for x cube. X cube এর integration কত আসবে? স্যার x to the power 4 divided by 4 কেন? এটা তো x স্কয়ার ছিল, সরি, x কিউব এর x কাটা চলে গেছে, x স্কয়ার ছিল, রাইট? হ্যাঁ, divided by 3 x কিউব আসবে, তাহলে ডিভাইডেড বাই 3 আসবে, তাই না? yes sir তাহলে তো 9 হয়ে গেল নিচে। okay sir সো এইভাবে এটা আসছে। সো ফাইনাল আনসার ইজ x কিউব ln 2x divided by 3 and then minus x cube divided by 9. So this is the final answer. একটা সি তুমি দিতে পারতা, ওকে, তো এখানে আমি দিতেছি না, কারণ হলো we know this is the definite integral problem. So you complete the integration part here and now you move to the value calculation. Now you move to the range of x values. So you will write, okay, now if I put the values like 1 2 3, then x square ln 2x dx, this will be actually the answer I have got. The answer I have got is x cube ln 2x divided by 3 and then minus x cube divided by 9 and then third bracket close. So lower boundary 1, upper boundary 3. So you now calculate, you put the 3 value first. So what is the 3 value? 3 cube. So it is 3 cube ln 6 divided by 9 and divided by 3 and then minus 3 cube divided by 9. This is the first part, okay, and then minus, then second part you are writing for 1. You are writing the whole answer for 1.
So this is 1 cube ln 2 divided by 3, and then minus 1 cube divided by 9, and then bracket close. So now you calculate this. So 3 cube ln 6, you need to use calculator for ln 6. Okay, তো ক্যালকুলেটরে করো, করে বাইর করো কত আসে আনসার। ওকে, কেউ করতেছো? কেউ করতেছো নাকি? Yes, sir. Okay, sir. ওকে, আমি জানি না, আমি একটা আন্দাজ করে একটা বললাম, মনে করো এরকম টাইপের আনসার আসতে পারে কাছাকাছি। ইউ চেক ইট, আই এম নট শিওর, দেখি কাছাকাছি যায় নাকি না। স্যার লন কিভাবে বসাবো স্যার? ওই যে লন এক্স এর বাটন আছে ক্যালকুলেটরে, লন লন এক্স লেখা বাটন আছে, সেটা দিয়ে তুমি করবা। ক্যালকুলেটরের মধ্যে লন এক্স বাটনটা দিয়ে তারপরে নাম্বার ক্যালকুলেটর হলে প্রথমে শিফট। ইয়েস স্যার ভাই। শিফট দিলে ই টু দি পাওয়ার এক্স আসবে, শিফট না। লনটা তো Direct সরাসরি, হ্যাঁ লনটা তো সরাসরি বাটন থাকার কথা। Sir, I'm Sir, 13.005. হ্যাঁ, কত আসছে? 12 13 point. Okay. 13 পয়েন্ট, হ্যাঁ বলো বলো। 13.005. 13.005, আচ্ছা দেখছো, আমি আমি ভাবছিলাম 15 পয়েন্ট আসবে। Sir, আমার তো ধরনটা আসছে। কত আসছে? 12 point something, sir. 12 point স্যার 13.005 ঠিক আছে। 13.0. Okay, so this is the correct answer, 13.005. Maybe I did not check anyway. So that will be your answer. So what is the new technique I am telling you now? The new technique is you have to do the integration separately without number if there is u into v formula in the question. Okay, so whenever you see u into v formula, you do the integration first, find out the answer, and then put the value, So that is the main thing I wanted to tell you today.